Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Giữa đại dương mênh mông, an toàn của một con tàu phụ thuộc hoàn toàn vào các hệ thống kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu về một hệ thống vừa là cứu tinh nhưng cũng là một mối nguy hiểm chết người. Đó chính là hệ thống chữa cháy bằng CO2, được xem là phương sách cuối cùng của một con tàu. Thử hình dung một kịch bản thế này nhé. Một đám cháy thảm khốc bùng lên từ sâu bên trong một con tàu thép khổng lồ, lúc đó đang lênh đênh giữa biển. Đội cứu hỏa gần nhất thì ở cách xa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để dập tắt được ngọn lửa đó? Và câu trả lời nó vừa quyết liệt mà lại cũng rất cơ bản, loại bỏ hoàn toàn oxy. Vâng, bằng cách làm cho đám cháy ngạt thở, hệ thống CO2 trở thành giải pháp cuối cùng, gần như là một nút reset cho cả một khoang tàu. Ok, vậy thì đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu những điều cơ bản nhất. Hệ thống này thực sự là gì? Nó vận hành ra sao? Và quan trọng là ai là người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề để đảm bảo nó luôn trong trạng thái sẵn sàng? Đây, hệ thống CO2 cố định. Phải nhấn mạnh rằng nó là phương sách cuối cùng. Nó là một hệ thống chữa cháy kiểu xả toàn bộ, được thiết kế cho những khu vực nguy hiểm nhất trên tàu, ví dụ như buồng máy. Phải hiểu rõ điều này. Khi mà tình huống đã trở nên tồi tệ nhất, thì chính hệ thống này sẽ là yếu tố quyết định sự sống còn của cả con tàu. Trách nhiệm khổng lồ này thuộc về sĩ quan máy 2. Công việc của họ không chỉ đơn thuần là đi kiểm tra thiết bị hay là bảo trì theo kế hoạch hay xác minh mấy cái cơ cấu hoạt động đâu. Trách nhiệm cốt lõi nhất là duy trì sự sẵn sàng tuyệt đối. Và một việc quan trọng không kém là ghi chép lại tất cả. Bởi vì trong ngành hàng hải có một quy tắc bất thành văn, những gì không được ghi lại thì xem như chưa từng xảy ra. Tình trạng của phòng chứa CO2, nó chính là tấm gương phản chiếu trực tiếp sự sẵn sàng của cả hệ thống. Nguyên tắc ở đây rất rõ ràng. Đây là nơi chứa thiết bị cứu mạng, vì vậy nó phải ở trong tình trạng hoàn hảo, sạch sẽ, khô ráo, dễ tiếp cận, không có bất cứ vật cản nào. Bất kỳ một sự lộn xộn, dù là nhỏ nhất, cũng có thể phải trả giá bằng cả con tàu. Rồi, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang khía cạnh, phải nói là nghiêm trọng nhất của hệ thống này. Hiệu quả của nó luôn đi kèm với một mối nguy hiểm chết người. Thuật ngữ kỹ thuật ở đây là total flooding, hay dịch ra là xả toàn bộ. Điều này có nghĩa là một lượng khí CO2 khổng lồ được xả ra để bao trùm, lấp đầy toàn bộ không gian cần bảo vệ. Nó sẽ đẩy hết oxy ra ngoài và về cơ bản là làm cho ngọn lửa chết ngạt. Và đây chính là lúc mọi thứ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Quá trình này làm giảm nồng độ oxy trong không khí xuống một mức cực thấp. Bất kỳ ai còn ở bên trong không gian đó khi hệ thống được kích hoạt đều có thể tử vong rất nhanh, không có một ngoại lệ nào cả. Chính vì mối nguy hiểm này, có một nguyên tắc tối thượng, một quy tắc không bao giờ được phép phá vỡ. An toàn cho con người là trên hết. Trước cả con tàu, trước cả hàng hóa, sự an toàn của thuyền viên phải là ưu tiên tuyệt đối. Điều này dẫn đến một quy trình an toàn nghiêm ngặt như thép. Trước khi bất kỳ một cái van nào được mở, việc đầu tiên phải làm là kiểm đếm nhân sự, personal accounting. Phải chắc chắn 100%, không sót một ai, rằng không còn ai ở bên trong. Sau đó là sơ tán, rồi các chuông báo động, đèn báo động sẽ được kích hoạt, và chỉ khi có lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng, hệ thống mới được phép khởi động. Hệ thống CO2 không hoạt động một mình. Để nó phát huy tối đa hiệu quả, một loạt các hệ thống khác phải được vô hiệu hóa một cách chính xác. Cứ hình dung nó giống như một hiệu ứng domino vậy. Mỗi quân cờ phải đổ xuống đúng cách để dọn đường cho CO2 làm việc của mình. Và đây là những diễn viên phụ, nhưng vai trò thì lại vô cùng quan trọng.
Mọi nguồn cung cấp oxy và nhiên liệu cho đám cháy đều phải bị cắt đứt. Quạt thông gió phải dừng lại. Các cửa sập chắn lửa phải đóng kín. Các bơm nhiên liệu phải ngắt. Toàn bộ không gian phải được niêm phong một cách hoàn hảo. Hậu quả của một sải sót, dù là nhỏ nhất, cũng được thể hiện rất rõ ở đây. Một chiếc quạt không chịu ngắt, nó sẽ thổi bay hết CO2. Một cửa sập không đóng kín, nó sẽ tiếp tục bơm oxy vào cho ngọn lửa. Một máy bơm vẫn còn chạy, nó sẽ tiếp nhiên liệu cho thảm họa. Trong chuỗi phản ứng này, tuyệt đối không có chỗ cho sai lầm. Mỗi một mắt xích đều phải hoàn hảo. Sự sẵn sàng không chỉ thể hiện ở tình trạng vật lý của thiết bị, không, nó còn phải được chứng minh bằng giấy tờ. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tại sao hồ sơ lại quan trọng đến như vậy. Đây mới là điểm mấu chốt này. Hồ sơ chính là lá chắn pháp lý và là bằng chứng chuyên môn. Nó là bằng chứng không thể chối cãi rằng hệ thống đã được bảo trì, đã được kiểm tra và luôn sẵn sàng. Thiếu nó, mọi lời khẳng định về sự sẵn sàng đều trở nên vô nghĩa. Sự khác biệt thể hiện rõ nhất khi trả lời một thanh tra viên của chính quyền cảng, hay còn gọi là PSC. Một câu trả lời yếu ớt, thiếu tự tin kiểu như tôi nghĩ là nó ổn, sẽ ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ. Ngược lại, một câu trả lời mạnh mẽ, chuyên nghiệp sẽ khẳng định rằng vâng, hệ thống được bảo trì đầy đủ theo các quy định. Sự sẵn sàng của nó được chứng minh bằng tình trạng thực tế của phòng chứa, các bình khí và toàn bộ hồ sơ được cập nhật. Vậy thì, nếu một thanh tra viên yêu cầu bằng chứng cụ thể, họ sẽ muốn thấy những gì? Bằng chứng nằm cả trên giấy tờ. Đó là sổ nhật ký bảo trì, các báo cáo kiểm định, các biên bản dịch vụ, hồ sơ theo dõi tình trạng của từng bình khí một. Tất cả những thứ này, cùng với tình trạng thực tế không một tì vết của phòng CO2, chúng tạo nên một lớp phòng thủ vững chắc bằng tài liệu, chứng minh cho sự mượn cán và chuyên nghiệp. Được rồi, cuối cùng, chúng ta hãy đúc kết tất cả những thông tin phức tạp này thành một bộ khung đơn giản hơn, dễ nhớ hơn, bao gồm 5 chìa khóa vàng để đảm bảo an toàn. Hãy ghi nhớ 5 chìa khóa này. 1 là room, phòng phải luôn sạch sẽ. 2 là bottles, bình khí phải an toàn. 3 là warning, hệ thống cảnh báo phải hoạt động tốt. 4 là shutdowns, các hệ thống liên quan phải sẵn sàng ngắt. Và 5 là records, hồ sơ phải minh bạch chính xác. 5 yếu tố này kết hợp lại mới tạo nên một hệ thống đáng tin cậy. Tóm lại, quản lý tốt hệ thống CO2 có nghĩa là tất cả các yếu tố vật lý và hồ sơ giấy tờ đều phải ở trạng thái hoàn hảo. Nhưng trên hết, và xin nhắc lại một lần nữa, an toàn cho con người luôn là ưu tiên cao nhất trước bất kỳ một lần kích hoạt thực tế nào. Điều này để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Với bất kỳ hệ thống quan trọng nào, không chỉ riêng hệ thống CO2, bằng chứng thực sự của sự an toàn nằm ở đâu? Trong những cỗ máy bằng sắt thép lạnh lẽo hay là trong những trang giấy ghi lại sự tận tâm và chuyên nghiệp của con người? Phan tiệp theo qua boy huan luyen, ba moi cao hoi phong van song and guve he tong CO2, and tuan total flooding, catch shutdown lien quan, hoso, vakach cao hoi, PSC. So this is the continuation of the training session. 30 bilingual interview questions on the CO2 system, total flooding safety, associated shutdowns, records, and PSC questions. Roy Than, Noi Tiep Cho Em Tron Boba Moi Cao Hoi Jung Q Fong Van That, PSC That, Va Kiem Tranoi Bo That. Alright Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fanai, Emnocho, Amot, Nguyen, Tak, Lon. In this part, remember one major principle. Min, Tap Trong Vao Hieo, He Tong, Antoine Con Nguoi, Kiem Soat Trang Thai San Sang, Ho So, Va, Trach Niem Kua, He E. We focus on understanding the system, personal safety, readiness control, records, and the second engineer's responsibility. Min Kong Ji Vao Mota, Tao Tach Sa, CO2 Tuts, Jia Tung Buok. We do not go into step-by-step field release actions for CO2. Fan A, CO2 System Basics. Part A, CO2 System Basics. Tan. Fixed CO2 System Dongjelamgi. Tan. What is the purpose of the fixed CO2 system? Fixed CO2 system Dongjedap Chai Trong Sach Kong Gian Juoch Baobe Bang Nguyen Li Total Flooding Theothiet Ketauva Yokao Ab Dung. The fixed CO2 system is used to extinguish fire in protected spaces by the total flooding principle according to the vessel design and applicable requirements. Tai Sao CO2 system La Tiet Bikukki Quan Trong. Why is the CO2 system extremely important? Vijay La Hi Thong Chua Chai Kojin Chokach Kong Gian Lon Huachingai Hiem. Because it is a fixed fire extinguishing system for large or hazardous spaces. Vaki Kanati Noku. The quiet Jinvia Ku Juo Kon Tao Hai Kong. And when truly needed it may determine whether the ship can be saved or not.
So, what is the second engineer's main responsibility for the CO2 system? Trak and hiem shin kua voi CO2 system la gi. What is your main responsibility regarding the CO2 system? Chu trak and hiem gu, heo trang thai san sang, hiem tra CO2 room, bottles, release arrangements, alarms, associated readiness, bao tri theo PMS, va ju ho, so survey kung, maintenance luon, jai ju, chin sak. I am responsible for keeping the system ready, checking the CO2 room, bottles, release arrangements, alarms, associated readiness, maintaining it under the PMS, and keeping survey and maintenance records complete and accurate. Now, which documents must you follow for managing the CO2 system? Voi CO2 system, Phai theo nhung tai liu now. Which documents must you follow for the CO2 system? Phai theo vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, Fire Control Procedures, Fire Control Plan, Statutory Requirements, VOCEX Survey Recommendations No Co. I must follow the vessel, SMS, PMS, the Maker's Instruction Manual, Fire Control Procedures, the Fire Control Plan, Statutory Requirements, and any survey recommendations where applicable. Alright, so what are the main parts of a fixed CO2 system? Mke kach fen chin kua he CO2. Tell me the main parts of the CO2 system. He thuongum CO2 room, bottles or cylinders, manifold and distribution piping, release cabinet or station, alarms and warnings, time delay or safety arrangements where fitted, the discharge lines, Twai kak kong, jian, juok, bao, vei. The system usually includes the CO2 room, bottles or cylinders, manifold and distribution piping, the release cabinet or station, alarms and warnings, time delay or safety arrangements where fitted, and discharge lines to the protected spaces. Why must the CO2 room be kept in good condition? Vi sao CO2 room phai juoch juotin trang tot. Tai sao CO2 room phai luon sakva chuan. Why must the CO2 room always be kept clean and proper? Vi jai lanoi chua tiet bi chua chai trong yu. Nen room phai sak ko de tiep kan. Ko bien bao ro. Vakong jaw ko bat ki jiu kien now lam giam readiness kua he. Because it is the place where critical firefighting equipment is stored, so the room must be clean, dry, accessible, clearly marked, and free from anything that reduces system readiness. Fan B. Total flooding safety. Part B. Total flooding safety. What does total flooding mean in the CO2 context? Total flooding trong he CO2 CO ang hialaji. Total flooding trong ang ukan CO2 ng hialaji. What does total flooding mean in the CO2 context? Total flooding ng hiala chat chua chai, juoch fan foi je bao trum, tuan bokong, gian juok bao ven hamjat jiu kien dap chai theo thiet ke he thong. Total flooding means the extinguishing medium is distributed to fill the protected space in order to achieve the extinguishing condition intended by the system design. Why is the CO2 total flooding system dangerous to personnel? Vi sao CO2 total flooding system goi hiem voi kon ngoi. Vi sao he CO2 lai rat ngui hiem voi kon ngoi. Why is the CO2 system very dangerous to personnel? Vi CO2 lam giam nong jo oxy trong kong gian jok baove, nen neu kon ngoi ben trong hik sa that tiko the guy to vong ratenhan. Because CO2 reduces oxygen concentration in the protected space. So if personnel remain inside during actual release, it can cause death very quickly. What is the most important safety principle before any actual CO2 release? Nguyen takan tawan kwan trong na truak moi actual CO2 release lagi. Truak kinoi chuen gi kach, nguyen takan tawan kwan trong hat lagi. Before anything else, what is the most important safety principle? Nguyen tak kwan trong hat la bao vikon nguoy. Ngiala FICO personnel accounting, evacuation, warning, communication, va authorization jung procedure truak moi actual release. The most important principle is protection of personnel, meaning there must be personnel accounting, evacuation, warning, communication, and proper authorization before any actual release. Why is personnel accounting critical? Visao personnel accounting laikukki kwan trong. Taiso fine hanman personnel accounting. Why must personnel accounting be emphasized? Vi he siodo chian tuan kichakchan kongkon ngoi trong kongien se juok flooding, nen personnel accounting la jiokien song kon truok actual release. Because the CO2 system is only safe when it is certain that no one remains in the space to be flooded, so personnel accounting is a life-critical condition before actual release.
V warning alarms Jup can bao kip toi chongoi, trong huachgan kong, gian juok bao verang ko tin huang nagoi hiem lien quan CO2 release, hoak release preparation. Because warning alarms provide timely warning to personnel inside or near the protected space that there is a dangerous situation related to CO2 release or release preparation. Narrator, media, close-up of warning sign or alarm panel in ship engine room. Safety equipment, warning light flashing on real ship. V-sao warning alarms, chua, CO2 protected spaces, like Quan Trong. Why are warning alarms for CO2 protected spaces important? Ki Fong Van, Phai Trang Noi Gi the CO2 release. In an interview, what must you avoid saying about CO2 release? Phai Tran Mota Chitiet release sequence. Tuk Jia Tran Noi Tui Tien V activation, Fa Phai Luan, Han Man Rang Moai Actual Release Chai Theo approved emergency procedure, Fa authorized command. I must avoid describing the field release sequence in detail, avoid casual talk about activation, and always emphasize that any actual release is only carried out under the approved emergency procedure and authorized command. Fan C, Associated Shutdowns Va Related Arrangements, Part C, Associated Shutdowns and Related Arrangements. Associated Shutdowns QA he CO2 la G. What are associated shutdowns related to the CO2 system? Day. Associated Shutdowns la, Kachuk Nung Ho, Trunhu Ventilation Shutdown, Damper Closure Fuel-related Shut-off Arrangements Va Kak Bien Fap Isolation Can Thietje Protected Space O Trang Thai Fu Hop Cho Firefighting Effectiveness Va Personnel Safety. Associated shutdowns are supporting functions such as ventilation shutdown, damper closure, fuel-related shut-off arrangements, and the isolation measures needed to keep the protected space in a condition suitable for firefighting effectiveness and personnel safety. So, why is ventilation shutdown important in a CO2 protected space? Tai sao ventilation shutdown like Quan Trong. Vinutong Giovan Hodjong, Hu Qua total flooding ko the Bigiam va Ju Kien Dap Chai, Qua Heko the Kong Jatnu Tietke. Because if ventilation remains in operation, the effectiveness of total flooding can be reduced, and the system may fail to achieve its designed extinguishing condition. Why are damper and closure arrangements important? V so damper ve closure arrangements lai la jim phi kiem tra. Why are damper and closure arrangements important inspection points? V chung gyup kolap kong jan juoch baove, potro hiu kwa kwa CO2 flooding, vangan sumat tak dung kwa he do trao joy ki kong kim soat. Because they help isolate the protected space, support the effectiveness of CO2 flooding, and prevent the loss of extinguishing effect through uncontrolled air exchange. Why are fuel-related shutdown arrangements relevant to the CO2 system? Tai sao catch fuel-related shutdown arrangements lai lien quan toi he CO2. Why are fuel-related shutdown arrangements relevant to the CO2 system? Vi trong kong gian chai, vhkm soat nguon hien liu lien quan giup potro vh dup chai va giam ka nung chai tiep tuk fat trien hok tai bung fat. Because in a fire-affected space, controlling the relevant fuel source helps support extinguishment and reduces the risk of continued fire development or reignition. What is the second engineer's responsibility regarding associated shutdown readiness? Voi associated shutdowns, 2e phi lam gi. What must the second engineer do regarding associated shutdowns? Phi theo doi tin tranglant man kua catch associated arrangements theo fam vi juok jiao, kiem tra jin kai theo PMS va procedure, va bao jam ho so. Defect follow-up, Kung, overall readiness Luan Ru Rang. I must monitor the healthy condition of the associated arrangements within the assigned scope, carry out periodic checks under the PMS and procedure, and ensure that records, defect follow-up, and overall readiness remain clear. Kai noi ve testing associated functions, Phai noi sao sho toan. When speaking about testing associated functions, how should you speak safely? Sinoi rang associated functions are checked and verified periodically within the approved test scope, in accordance with vessel procedures, maker guidance and statutory requirements. I will say that associated functions are checked and verified periodically within the approved test scope, in accordance with vessel procedures, maker guidance, and statutory requirements. Taisao records kua CO2 system lairat kwantrong. Why are CO2 system records very important? V Jai La statutory safety equipment, Nan records Chung Min Teen Trang bottle monitoring, maintenance, survey status, associated checks, Va overall readiness QAhi. Because it is statutory safety equipment, so the records prove bottle monitoring, maintenance, survey status, associated checks,
and the overall readiness of the system. Ki Phong Van, M Thuong Hach Hung Ho So Nao Kua He CO2. In an interview, which CO2 system records do you usually mention? M Thuong Hack PMS records, bottle condition tracking records, survey and service records, alarm or warning verification records where applicable, defect follow-up, VE internal inspection records. I usually mention PMS records, bottle condition tracking records, survey and service records, alarm or warning verification records where applicable, defect follow-up, and internal inspection records. Visao bottle condition tracking like Quan Trong. Why is bottle condition tracking important? Viting Trang bottle la nen kua whole system readiness, nan moithe joy viting Trang service status weighing or equivalent monitoring ve survey status, phi juok theo doi chat. Because bottle condition is the foundation of whole system readiness, so any change in condition service status weighing or equivalent monitoring and survey status must be closely followed. Visao survey status kua, his CO2 phi luan up to date. Why must the survey status of the CO2 system always be up to date? V he CO2 la statutory equipment. Va survey status cap hat la bang chung rang he jang juok dui tri fu hop voi yo kao kiem tra va chung hanap dung. Because the CO2 system is statutory equipment, and an up-to-date survey status is evidence that the system is maintained in line with applicable inspection and certification requirements. No em fat hien defect trans CO2 system, em phi lam gi. If you find a defect on the CO2 system, what must you do? Em phi jan giang gai muts an huangjen readiness va safety, bao ce en gai mo defect follow-up va bao jam, master juoch biet no defect on huangjen statutory firefighting readiness. I must immediately assess the effect on readiness and safety report to the CE, open a defect follow-up, and ensure the master is informed if the defect affects statutory firefighting readiness. Tai Sao records phi kop voi tin trang tuk te kua his CO2. Why must the records match the actual condition of the CO2 system? V. No records. J. Ju. Ma. CO2. Room bottles. Hoek. Release cabinet. Thuk te kong. Lan man. BSC Hoek surveyor sifat hien. Ngaiva mat credibility rut lon. Because if the records are complete, but the CO2 room bottles or release cabinet are not actually healthy, PSC or a surveyor will detect it immediately and credibility will be badly damaged. PSC thuong hoi give he CO2. What does PSC usually ask about the CO2 system? PSC thuong hoi. CO2 room condition bottle securing and condition release, cabinet condition warning arrangements survey and maintenance records va crew understanding about safety and protected spaces. PSC usually asks about the CO2 room condition bottle securing and condition release cabinet condition warning arrangements, survey and maintenance records and the crew's understanding of safety and protected spaces. New PSC Hoi is the CO2 system ready for use, M Traloi Sao. If PSC asks, is the CO2 system ready for use, how do you answer? Yes, the fixed CO2 system is maintained and inspected in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by room condition, bottle condition, release arrangement integrity, and up-to-date records. Yes, the fixed CO2 system is maintained and inspected in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by room condition, bottle condition, release arrangement integrity, and up-to-date records. Sao traloi naula yuki PSC hoive CO2 system. What is a weak answer when PSC asks about the CO2 system? Kau yula, I think it is okay hoak noi lung tong bekach release. VPSC kan kau traloi chak, jung he koatao, ko records, vako hu biet antoan. A weak answer is, I think it is okay, or speaking recklessly about how to release it, because PSC expects a confident answer based on the actual system, records, and safety understanding. Neo PSC hoi bang chung ve CO2 system readiness, im juagi.
If PSC asks for proof of CO2 system readiness, what do you show? MCAW, the JUA PMS records survey and service records bottle condition tracking records defect, follow up if any vakaipu, hopka, the danhok sim condition tuktekua, CO2 room, va release cabinet. I may show PMS records survey and service records bottle condition tracking records defect follow up if any, and where appropriate I may take them to see the actual condition of the CO2 room and the release cabinet. V CO2 room condition fan and truk tiep readiness, accessibility, bottle protection, housekeeping standard, vamuk jokwan likwa hetong chua chaiko jin nai. Because the CO2 room condition directly reflects readiness, accessibility, bottle protection, housekeeping standard mstasen, and den and the denbis, daudin thod, and smender and denbi, and sign management level of this fixed firefighting system. Narrator, media, messy CO2 room on ship, cluttered CO2 storage area vessel, inspector writing deficiency report ship, PSC inspector examining CO2 room, V SAO condition Kamkua, CO2 room so, the THAN deficiency. Why can poor CO2 room condition become a deficiency? Kaukoin he, neun goi ta hoi chung ve CO2 system, imchot sao cho jep. Final question, if someone asks generally about the CO2 system, how do you give a strong closing answer? Good CO2 system management means the room is accessible and clean, the bottles are secure and healthy, the release and warning arrangements are intact, associated safety readiness is maintained and all survey and maintenance records are accurate, while personnel safety remains the highest priority before any actual release. Tan, imnho cho ansvive chu kua kwa pan nai. Tan, remember 5 key words from this section. Room, bottles, warning, shutdowns, records. Room, bottles, warning, shutdowns, records. Room la, CO2 room, fai sach va de tiep kan. Room means the CO2 room must be clean and accessible. Bottles la bottles fai secure va healthy. Bottles means the cylinders must be secure and healthy. Warning lay alarms, va warnings, phi lay and h man. Warning means alarms and warnings must be healthy. Shutdowns law associated arrangements phi sansong jung design. Shutdowns means the associated arrangements must be ready according to the design. Records law survey, PMS va defect follow-up phi soc. Records means survey, PMS and defect follow-up records must be clean. Ro, Chief. Understood, Chief. Mcitra loi fun nai theo huang system readiness, personnel safety, associated shutdown readiness, va records phi chung min juok tatsai. I will answer this topic in terms of system readiness, personnel safety, associated shutdown readiness, and records that can prove everything. Talk, Vailaim Junko Motpotra Loi Ratkung Cho CO2 system Roy. Good, that means you now have a very strong answer set for the CO2 system.